Друзья, меня зовут Алена Курбанова, и вы на моем YouTube-канале. Но прежде чем мы начнем, не забывайте нас поддерживать. Обязательно оставляйте свой лайк, непременно подписывайтесь на наш YouTube-канал, ну и не забывайте, конечно же, комментировать все самые сочные и красивые кадры. محمد حس چیه؟ حس چیه؟ خیلی خوبه. حس چرا؟ Далее, как обещал, к еще одному нашему близкому коллеге Сергею Пашкову обратимся, руководитель Ближневосточного бюро ВГТРК из Тель-Авива должен к нам подключаться. Сергей, рад приветствовать. Здравствуйте. Ну что, 70 тысяч резервистов по заявлениям, да, через официальные СМИ ждет Израиль. Вот вообще все последние новости, что происходит от вас. Сегодня нас разбудил сигнал специального оповещения о чрезвычайном положении. Он раздался в каждом доме, из каждого гаджета, если не из каждого утюга в Израиле. Проигнорировать его было невозможно. Это означало, что израильские ВВС начали атаковать превентивно, как сообщил Генеральный штаб, цели на территории Ирана. Только за первый час было атаковано 30 целей. Бомбардировкам подверглись и резиденция президента Ирана, и офис Аятоллы Хаменеи, и штабы корпуса стражи исламской революции, аэропорты, множество военных целей. Эти атаки не прекращаются по сей час. Всего Генеральный штаб сообщил, что первый этап операции, который здесь назвали «Львиный рык», займет минимум 4 дня, но израильтян готовят к многонедельному противостоянию. И вот уже все сегодняшнее утро мы практически провели в бомбоубежищах, поскольку вскоре начал отвечать Иран. Были пуски баллистических ракет, сирена звучала на севере, в центре, в прибрежной зоне Израиля. Было сбито несколько баллистических ракет, где-то было зафиксировано падение обломков, но серьезных разрушений и жертв на территории Израиля пока нет. Служба скорой помощи не зафиксировала каких-то серьезных чрезвычайных происшествий. Пока все живы и здоровы, но больницы уже переходят на режим военного времени. Сейчас палаты и отделения переносят на защищенные подземные парковки, школы и вообще весь учебный процесс закрыт. Закрыт международный аэропорт имени Бен-Гуриона, закрыто небо для гражданских рейсов. Те самолеты, которые сегодня утром летели в Израиль, развернуты и вернулись на аэропорт, откуда они вылетали. И по заявлению министра обороны Израиля Исраэля Катца, в Израиле введено чрезвычайное положение, которое может продлиться несколько недель. Как выяснилось, эта операция готовилась несколько месяцев, и решение было принято накануне, и последние несколько суток ожидался лишь удобный оперативный момент, который, как очевидно стало понятно, военные решили, что сегодняшним утром и наступил. Все это происходило в координации с армией Соединенных Штатов Америки. Уже ВВС США тоже наносят бомбовые удары по территории Ирана. Специальным сообщением об этом выступил президент США Дональд Трамп, но и в Израиле Беньямин Нетаньяху, несмотря на то, что сегодня суббота и шаббат, и политики обычно до вечера не делают никаких официальных заявлений, тем не менее он обратился к народу, сообщил о начале военного противостояния с Ираном, поскольку для него это ключевое событие в политической карьере. Буквально 1,5 десятилетия каждый день он сообщал об экзистенциональной угрозе Ирана, и, конечно, получить лавры победителя режима Аятолл для него является основной политической, внешнеполитической программой. Так что ключевой момент для Нетаньяху и его политического будущего настал, но этот ключевой момент настал и для израильтян, поскольку мы не знаем, какой арсенал у Ирана, сколько ракет. Сам Иран сообщал о том, что у него несколько тысяч ракет, которые он готов выпустить по целям, в том числе на территории Израиля.
но количество техники и военных сил, собранных Израилем, Соединенных Штатов, такое, что, судя по всему, Ирану очень непросто задействовать свой ракетный потенциал. Сейчас у нас небольшой перерыв, и видите, мы стоим на нашем балконе с видом на теплые солнечные прибрежья, хорошая погода, но это все, так скажем, фон. На самом деле началась полномасштабная война, к ней собираются подключиться и йеменские хуситы. Вполне возможно, что и Хизбалла в Ливане задействует свой военный потенциал, и войну придется вести Израилю на 3 фронта. И пока мы не можем даже приблизительно предположить возможные потери Израиля в этой войне, и не можем, конечно, предсказать ее исход, хотя, конечно, и США, и Израиль будут стараться довести дело до смены политического режима в Тегеране. Ну, анонсируется 4 дня, как мы слышали. То есть это такие своеобразные какие-то кровавые рекорды. То тут 12 дней было, сейчас это 4 дня. Кстати, по поводу хуситов. По определенным данным, йеменские хуситы объявили о возобновлении ударов по судам США в Красном море. Также по сводке взрывы в районе Дубай-Марины, по сведениям Reuters. Ну и вот название «Эпичная ярость». Так Пентагон официально назвал кампанию против Ирана. Как вы совершенно справедливо сказали о том, что она готовилась достаточно тщательно и очень заранее, но тем не менее мы видим эти последствия. Ну такая, знаете, игра в какой-то Марвел, такой эпичная эпичность. И как Трамп сам выступает, ну что, это будет 9-я война через 4 дня, которую он завершил и всех помирил. Но мне кажется, уже немножко зашли они далеко с этим совсем. Да, очевидно, 4 дня – это только первый отрезок, первая часть плана, который, очевидно, был заранее согласован и одобрен. И, видимо, в эти 4 дня должно произойти нечто чрезвычайно важное с тактической и военной точки зрения. Вполне возможно, что Соединенные Штаты и Израиль будут стараться именно в эти дни нанести критический ущерб и ракетным пусковым площадкам и арсеналам Ирана, и атаковать объекты атомной и ядерной промышленности, и открыть, как мы это видели в июне, охоту за лидерами и руководством Ирана. Сейчас, правда, очень сложно понять, достигают ли своих целей воздушные атаки США и Израиля, поскольку над Ираном погашен интернет и обратная связь. Информация оттуда поступает неточная и с опозданием, и, наверное, не всегда верная. Но мы можем предположить, что атаки ведутся чрезвычайно массированные, не меньшие, чем в июне, с учетом того, что ведутся они одновременно 2 армиями. После тщательной подготовки, я думаю, есть большой список целей, но очевидно совершенно, что через 4 дня в этой ситуации очень маловероятно, что режим Ирана выбросит белый флаг и согласится на все те условия, они наверняка будут еще ужесточены, которые предлагает Вашингтон. Я думаю, все затянется и затянется на достаточно долгое время. There's some missiles launching here in Abu Dhabi. Big shit. Kурбанова. Ya beter. Ha? Kурбанова. Ya beter. Ha?
وای به تو زدن وای به زدن تماشا موشکانه کن موشک اها يا روح موشكين يا بابا روح موشكين تمشاكا ايوه موشكانه برار ويقفل لك The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out the Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole. Many died. Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American forces stationed in the Middle East in recent years, as well as U.S. naval and commercial vessels in international shipping lanes. It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. From Lebanon to Yemen and Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorist militias that have soaked the earth with blood and guts. And it was Iran's proxy, Hamas, that launched the monstrous October 7th attacks on Israel, slaughtering more than 1,000 innocent people, including 46 Americans, while taking 12 of our citizens hostage. It was brutal. Something like the world has never seen before. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again. They can never have a nuclear weapon.
That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. Instead, they attempted to rebuild their nuclear program and to continue developing long-range missiles that can now threaten our very good friends and allies in Europe, our troops stationed overseas, and could soon reach the American homeland. Just imagine how emboldened this regime would be if they ever had and actually were armed with nuclear weapons as a means to deliver their message. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their Navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world and attack our forces and no longer use their IEDs or roadside bombs, as they are sometimes called, to so gravely wound and kill thousands and thousands of people, including many Americans. And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. I built and rebuilt our military in my first administration, and there is no military on earth even close to its power, strength, or sophistication. My administration has taken every possible step to minimize the risk to U.S. personnel in the region. Even so, and I do not make this statement lightly, the Iranian regime seeks to kill. The lives of courageous American heroes may be lost, and we may have casualties. That often happens in war. But we're doing this not for now. We're doing this for the future, and it is a noble mission. We pray for every service member as they selflessly risk their lives to ensure that Americans and our children will never be threatened by a nuclear-armed Iran. We ask God to protect all of our heroes in harm's way, and we trust that, with his help, the men and women of the armed forces will prevail. We have the greatest in the world, and they will prevail. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or, in the alternative, face certain death. So, lay down your arms. You will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death. Finally, to the great, proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Now is the time to seize control of your destiny and to unleash the prosperous and glorious future that is close within your reach.